Nuwun sewu. Kali sinten? Pak Harun. Pak Harun. Usia berapa Pak Harun? Usia 44. Iya 44. Tadi yang dikeluhkan apa Pak Harun? Bukan biasanya sering kolesterol tinggi, kualitas darah sama TG-nya. Kemudian atau beliur, terus kaki jarem, atau sakit keringan. Nggih. Terus sampun niku sampun wonten perubahan? Alhamdulillah ada perubahan. Jadi setelah pengobatan kaki agak ada pengurangan sakitnya. Dengan metode doa. Nanti misalkan kalau ada kurang puas atau apa jenengan saged WA, telepon, video call. Tetap tidak ada biaya apapun, tidak jual obat dan apapun. Yang penting mohon ridho Allah aja. Nggih. Sembah nuwun Pak nggih. Barakallah nggih. Sinten Ibu? Sriasih. Ibu Sriasih. Tadi yang dikeluhkan apa Ibu? Iki kemeng, kaliwatu, terus niki asam urat ngoten niku. asam urat nggih. Tapi sak menika Rada mendingan. sampun rada mendingan nggih. Tapi digerak-gerakkan Bu yang bebas. Oh, nggih. Kemeng. Sakniki sampun ketok. Mendingan. Alhamdulillah. Ibu sinten wau? Sriasih. Ibu Sriasih. Umur pinten Bu? Umur Lali. 49. 49. Alhamdulillah Bu Sriasih tersembuhkan. Barakallah nggih, monggo Bu. Nggih.